అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మేముంటున్న ఊళ్ళో చిన్న పడవలో పోటీ జరుగుతూ ఉంది. అది కయాకింగ్ అంటారో లేదంటే రోయింగ్ అంటారో తెలియదు కరెక్ట్గా. ఒకసారి చూద్దాం పదండి. బస్ స్టాప్ దగ్గర సైకిల్ పెట్టుకోవడానికి సైకిల్ స్టాండ్. ఇక్కడ మీకు అర్థం కనిపిస్తుంది, అది వచ్చేసి చాలా చోట్ల కార్నర్స్ లో పెట్టింటారు. ఎందుకంటే కార్నర్ లో కనపడదు కాబట్టి ఎంత స్పీడ్ గా వస్తుంటారు. ఇప్పుడే మొదటి రౌండ్ స్టార్ట్ అయింది. చూడండి, మెర్సిడెస్ బెంజ్ చాలా పాతది. అది కనిపిస్తుంది వచ్చేసి మేము ఉన్నటువంటి అపార్ట్మెంట్. ఇక్కడ చిన్నపిల్లల పార్క్ ఉంది. సో రోజు మా పిల్లలు వచ్చి ఆడుకుంటారు. కాకపోతే ఈ రోజు సర్ప్రైజ్ అనమాట వీళ్ళకి, ఎందుకంటే కార్లు అన్ని అడ్డం పెట్టినారని చూస్తున్నారు.
kommen noch die zwei Elitefahrer aus dem Nationalkader Abfahrt. Der Patrick Gott hat den zweitbesten Laufzeit mit 5 Minuten. Und unser letzter Fahrer von den Herren wird von Abfahrt für Dominikar Janis Abstand auf die Strecke. Er ist auch Mitglied vom Elitekader Lukas Abfahrt. Und wir haben schon die erste Frau, oder die junge Frau, Max von montiert. Sie ist 48,46 und wir wollen schauen, ob das eine beste bleibt oder ob die nächste Fahrerin schneller fahren kann. Gerade durch die Schleusefahrer ist Jara Stolz und kann gut hinhalten. కామెంటరీ మొత్తం అంతా జర్మన్లోనే ఉంది. ఇక్కడ ఒక టెంట్ ఏర్పాటు చేసుకుని తినడానికి తాగడానికి డ్రింక్స్ కానివ్వండి అట్లా కొద్దిగా అరేంజ్ చేసినారు. Tanmay hat es geschafft, eine neue Bestzeit zu fahren mit 55,90. Aber auch die nächsten Fahrerinnen wollen natürlich schneller sein. Bei diesen Damen kommen nur 4 Fahrerinnen ins Finale. Das geht auch jetzt schon um viel, da wird einem nichts geschenkt. Man kann nicht halb runterfahren, man muss alles geben. Tanmay hat immer noch Bestzeit mit 55 Sekunden. Gerade vorbei an uns ist Jonas Neunjan aus dem Wasserfahren. Go Larissa! Go, go, go! Sie wird also 13. Go, go, go! Und da haben wir Larissa Lucy. Sie ist eine Mitläuferin, die hier natürlich probiert, mit kräftigen Schlägen auch wieder in die Bestzeit zu fahren. Slalomfahrer aus dem RLZ in Zürich. ఈ పడవలో స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతున్నాయో అలాగే ఆ నీళ్ళలోకి వాళ్ళు ఎట్లా దిగుతున్నారు ఎక్కడ దిగుతున్నారు ఆ పడవలతో పాటు అనేది కూడా చూద్దాం ఒకసారి. సో ఇక్కడ ఎవరో 2 ఇన్స్ట్రక్టర్లు ఉన్నట్టున్నారు. వీళ్ళు పేర్లు పిలిచి నాకు తెలిసి పంపిస్తానంటున్నారు. ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది కాంపిటీషన్. ఓ అయిపోయినట్టున్నారు. మనం మళ్ళీ వెయిట్ చేయాలి సెకండ్ రౌండ్ కి. చూడండి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి పెద్ద పైప్ వచ్చేసి హాట్ వాటర్ సప్లై చేస్తుంది, లేదంటే స్టీమ్ కూడా సప్లై చేస్తారనమాట. ఒకసారి చూద్దాము. చాలా క్లోజ్ గా పోతుంది, రివర్ లోనే పోతుంది ఇది పైపు. చూడండి పొగ వస్తుంది అక్కడ, హాట్ వాటర్ సప్లై కాబట్టి. సో వాళ్ళని అడిగితే ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయింది, సెకండ్ రౌండ్ కొద్దిగా బ్రేక్ తీసుకుంటున్నారు, 10 నిమిషాలు పడుతుంది అన్నారు. సో ఒకసారి మనం ఆడ పడవలు దిగే దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాం పదండి. సో ఇక్కడ అరేంజ్ చేసినారు పడవలతో దిగడానికి. ఇన్ని రోజులు ఇక్కడ వాకింగ్ చేసేటప్పుడు అనుకునేవాళ్ళు అనమాట, ఎందుకు ఆ పైపులు పెట్టినారు ఇక్కడ ఆడటము అనుకునేవాడిని. సో ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. హలో హలో హలో, ఆల్ ద బెస్ట్. oops సారీ. చూడడానికి సింపుల్ గా ఉంది, ఏం బరువు లేదనుకుంటాము, బట్ బాగా బరువు ఉంది. ఒకసారి ఎత్తుకొని చూసినా ఒకటి. కిందికి తీసుకెళ్ళడానికి కొద్దిగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు పిల్లలు.
మొదట్లో చూసినప్పుడు ఏమైనా స్టూడెంట్స్కి ఏమైనా కాంపిటీషన్ జరుగుతుందేమో అనుకున్నాము. అలా ఏం కాదు. యాక్చువల్ కొద్దిగా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు. సో ఈవెన్ ఆడవాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారనమాట. సో వీళ్ళేం రెడీ అయిపోయినారు, ఇంకా వీళ్ళు ఇన్స్ట్రక్టర్లు ఇంకా రాలేదు. సో వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆర్డర్ ప్రకారం లిస్ట్లో పేరు చదివి అనౌన్స్ చేస్తారు. అక్కడ మైక్లో కూడా వాళ్ళు చెప్తారనమాట ఎవరు వస్తున్నారు అనేసి. సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళ సపోర్టర్స్ బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు. చూసాను కదా, ఇంతకుముందు చూసాం, కేకలు వేస్తాను. Ganz knapp hinter dem Chaussee mit 51,90. Und der Landesanstalt, der sicher im ersten Lauf noch nicht gehockert hat, hat jetzt alle seine nächsten Treffer. ఎప్పుడు ఈ డోర్ క్లోజ్ చేస్తుంటారు, ఈరోజు బాగా ఓపెన్ చేసినారు. ఒకసారి లోపల పోయి చూద్దాము. చూడండి, ఇక్కడ గేట్ వేసేదానికి వీలుగా కూడా ఉంది. ఎప్పుడైనా క్లీన్ చేయాలన్నా లేదంటే ఏదైనా వాటర్ ప్యూరిఫైర్ కూడా వాడతారు అక్కడ వాటర్. సో దానికి పర్పస్ కూడా బంద్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది గేట్ క్లోజ్ చేస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు. Und mit der Start Nummer 13, der Felix Hofer, unser OK-Präsident von der Anlass, hier in voller Kraft und Kraft. ఎవరో ఇద్దరు వచ్చారు, వాళ్ళ బ్రదర్ ఎవరో ఉన్నట్టున్నారు, ఎంకరేజ్ చేయడానికి వచ్చారు ఇక్కడికి. Ist noch alles nicht richtig, so wie Feierfahrer, aber die Stadt kann ich mir machen. ఇక్కడ డిజిటల్ స్క్రీన్ మీద టైమర్ రన్ అవుతుంది, అంటే ఒక్కోరు ఎంతసేపు తీసుకుంటున్నారా అని చెప్పేసి.
మనం వీడియో ఎక్కడ మొదలు పెట్టినామో అక్కడికి వచ్చేసాము. ఇక్కడ గేట్ తీసుకొని వాళ్ళు బయటకు వెళ్తారు. సో మేముంటున్న ఊరు మెయిన్ స్ట్రీట్ను, మేముంటున్న అపార్ట్మెంట్ చుట్టుపక్కల పరిసరాలు కూడా వీడియోలు తీశాను, ఒకసారి చూడండి.